Kirinyaga TV. Hujambo mtazamaji wetu wa Kirinyaga TV, ningetaka kuchukua fursa hii kukaribisha kwenye mazungumzo yetu ya siku ya leo. Mazungumzo ambayo tutakuwa tukiyafanyia hapa kwenye mkahawa wa Sifa Garden ambao upo katika maeneo ya Kutu. Baadhi ya mambo ambayo unaweza kupata hapa kwenye mkahawa huu ni pamoja na open bar, mahali ambapo wewe mwenyewe unaweza keti na kuagiza kinywaji chako ama chakula yako. Upande ule mwingine kuna open garden ambapo iwapo wewe mtazamaji wangu una sherehe ya aina yoyote ile ya kifamilia, kwa wale ambao wangependa kuwa na harusi, kwa wale ambao wangependa mambo ya kupozana, kuna nafasi ambayo imetengwa kwa wewe mtazamaji wangu. Sichague mahali pengine ila uchague mkahawa wa Sifa Garden. Nia yetu ya kukutana hapa siku ya leo ni kuweza kuwa na mazungumzo na mmoja wetu ambaye ni mzaliwa wa kaunti ya Kirinyaga. Mshawahi kumsikia kwenye runinga, mshawahi kumsikia kwenye redio akiweza kusimama kwenye mwanya na kuzungumzia mambo ambayo yanahusiana na mtoto wa kiume. Na ndiposa wakati huu ningetaka kuchukua nafasi hii kumkaribisha kwenye mazungumzo yetu ya siku ya leo. Karibu sana mgeni wetu Jane Mogo, ningetaka ujitambulishe kwa mtazamaji wetu ndiposa akaweze kukujua. Asante sana Stella, nashukuru sana kwa nafasi hii. Hakika sijui niseme nini, manake nimekuwa nikiomba sana nipate mwanya wa kuweza kuzungumzia yale mambo ambayo nafanya. Naitwa Jane Mogo kama mlivyosema, mkaaji wa Kirinyaga County, na nafurahia sana kuwa na nyinyi leo kuzungumzia kuhusu mtoto wa kijana, kuzungumzia kuhusu mpango ambao niliuanzisha wakati nilipoona kuwa mtoto wa kiume amesahaulika sana, amegandamizwa, na mimi nikasema nitasimama hapo kwenye mwanya kama vile ulivyosema niweze kuzungumzia ili tuweze kuendelea pamoja. Asante sana mgeni wetu Jane. Ningetaka bila kupoteza wakati twende moja kwa moja. Ni kwa nini ukachukua na ukaona ya kwamba ni vema uweze kusimamia nafasi ya mtoto wa kiume? Kwa nini mtoto wa kiume Jane? Stella, hakika ni swali nzuri sana umeniuliza. Mimi kama mwalimu nimefunza miaka mingi sana, kama unavyoniona niko na watoto wawili wa kiume, na sio tu watoto wangu wawili wa kiume ambao waliweza kunifanya nisimamie na mtoto wa kiume, ni kwa sababu katika zile pilika zangu za kufunza hasa kwenye maeneo ya non-formal settlement, they call them the slum areas, nikapata kuona kuwa so many organizations want to work with the girl child. So walipokuja pale, mambo mengi sana yanafanyika kuzungumzia mtoto wa msichana. Kama ni zawadi zozote zile zinaletewa mtoto wa msichana, singefikiria nikiwa mwalimu. Kwa hivyo walipokuja na waangalia tu na watazama na nawasikiliza. Lakini siku moja kukaja organization fulani, a certain organization came, na it was few days before the children start for the KCP. So they came and said they wanted to motivate the children. Na wakaita watoto wote pale kwenye gwaride. Na wakiwa pale wakasema wako na zawadi. Wakatoa sanitary towels, wakatoa chupi za wasichana. Wavulana wamesimama na wakapiga makofi, wakasema wamefurahia. Nikaona wavulana wangu wamejishika, labda wakijiuliza, kwani sisi hatustahili motisha? Kwani motisha ni wasichana tu? Hapo nikawa challenge na nikasema kwa kweli nimenyamaza miaka mingi. Kwa kweli mtoto wa kijana wa mvulana amesahaulika. A lot of weight being given to the girl child. Na nikasema tukiendelea hivi hata mtoto wa msichana hata kuwa pahali pazuri. Nikasema walipotoka kwenye gwaride, mimi mwenyewe nikaita wale maafisa wa that organization and I challenged them, and we had to get something very fast to motivate the children. And believe it or not, the first kid yule alimaji wa kwanza ile kitu hajaifanyika alikuwa boy child. Just for the few hours we motivated those boys. Na kubuka hawakuwa pale kwenye mpangilio. Sasa nikawauliza, wakati mlisema mnakuja kupatia watoto motisha, kwa nini mliwaita wote? Mungeita tu wasichana, mbona mkaita hadi wavulana? Ni kuwadhairisha, it was kind of intimidating them. And from that moment I said I'll be now studying in the gap and I'll stand with the boy child because I've seen so many injustices happening to them. Asante sana Jena. Kabla tuende kwenye mission ya uanzilishi wa hii initiative yako ya Shifo hii, ningetaka uniambie ni vipi uliweza kufikiria na ukaja na hii initiative yako ya Shifo hii? Yaani jina hili ambalo tunaita hii initiative, ni nini haswa iliweza kukusukuma na ukaona ya kwamba ni vema uwe na uanzilishi wa this initiative ya kusimamia nafasi ya kijana katika jamii? Asante sana Stella. Ukikumbuka sana kuna huu muungano wa wanaume, na siwezi kubuka, I think alikuwa anaitwa Njoka, but he didn't have that impact. I think because he was a man. So nikasema supposing mimi kama mama boys na mwalimu ambaye anafunza watoto wavulana na wasichana, nitokeleze kama mama,
labda itakuwa na uzito mama ambaye anasimama na wavulana, labda itakuwa na uzito kuliko mwanaume asimame na wanaume wenzake. Na kusema ukweli, tangu nianzishe, nashukuru Mungu hatujafika mahali tunastahili, manake kuzungumzia mtoto wa mvulana dunia ya leo ni ngumu, lakini tumefika mahali. Kuanzia nichukulie, naona kidogo ingizwa pale, ili wakitenga usaidizi wowote, hata wavulana wanatengewa yao. Tukiongea mambo ya empowerment ya girl child, pia wavulana wawe wako pale. So mishoni yangu ni kuhakikisha pia wavulana wame have that sense of belonging, because hakuna. Na ukiangalia Stella, if you allow me to talk, kuna vikundi vingi sana hata vya kina mama ambao wanapigania haki za wasichana. In fact 98% support inapewa girl child. So 2% napata ndio wana support the boy child. But has it created that impact? Bado tunasikia wasichana kila mwaka, mimi nasimamia mtihani KCP na KCSE, atukosi wasichana wawili watatu, then it is all over the country wako pregnant. Yet a lot of money is being given to support, to empower the girl child. Have you ever asked yourself why? Because tumeacha vijana nje, so they are coming like a revenge. So I was seeing a scenario mahali nimeleta boys na nimewaambia, nimewa-empower. Let them see there's somebody who cares. Don't you think I'm also helping the girls indirectly? Because kutakuwa na ile healthy cohesion, you know, ile we have this vision 2030. There is this agenda of fostering national cohesion. It will never work if we are giving a lot of privilege to the girl child and leaving the boy child out. So hata nikifanya hivi, mimi nia yangu ni kuleta that healthy coexistence, because hatutakuwa na dunia mbili ya wavulana na wasichana. Dunia ni moja. So tukianza and by the way, the empowerment thing about women was very good. The idea was very good initially. In fact, I supported it. But nikaona now people are using it to belittle men, to demean men. And that is why you are seeing these things happening. A lot of injustices even on females, because kind of men are revenging. Tukiendelea je na maswali yetu, ningetaka nikuulize ya kwamba unachukua mikakati ipi ama which steps are you taking kuona ya kwamba umehamasisha ulimwengu kuhusiana na rights za mtoto wa kiume? Nafurahia sana Stella, kwa sababu media imenisaidia sana, hata ingawa hatujafika pale, lakini so far ile hatua ambayo tumefikia, nashukuru Mungu sana. Stella, kama vile umevizungumzia, unajua wanaume hawaongei sana. Na ndio unaona Stella, 95% of suicide ni men. Ebu angalia, chunguza sana. Nimefanya research, statistics zangu are very correct. 95% of suicidal cases ni men. Kwa nini? Atajifungia hivi. Kama haui, atajiua. Kwa sababu hakuna mtu wa kumsikiza. Lakini nafurahia sana. Stella, nitakupatia kisa kimoja. Kuna mwanaume wa umri wa makamo alishukiwa kuwa amenajisi msichana. Na hawa wanawake feminist si wadunishi wote. Kuna wale ambao wako tu genuine, lakini kuna wale ambao wanajua wanapewa pesa nyingi sana, ambao wanapewa empower this girl, they are not even actually doing it. So they are doing it actually to fight even men, and they're encouraging these girls to fight these men. So pale kukawa pesa imetolewa, huyo mwanaume afungwe. Lakini kwa bahati nzuri, nikaanza kueta media, tukaanza kushikana na watu wengine people of goodwill, tukashikana nao na tukaweza kuzungumzia hilo jambo, tukafuatilia hiyo case kuanzia Nairobi hadi Mombasa, tukapata kuona kuwa ilikuwa uongo na mvulana akatoka. Sasa nataka kuuliza Stella, wanaume wengine wengi wangapi wako behind bars? They are innocent. Lakini sasa tushajua wanaume, unajua tukiongea mambo ya gender based violence ina affect both genders. And I want to thank the president. Ile law alisign June is really favoring men. You know, ile ya kusema you don't manipulate a man ama sabotage a man. Mimi namsupport sana rais wetu wa Jamhuri ya Kenya. Wakati alitia saini hapo nilifurahia sana. Haya mazungumzo yetu yanatuelekeza kwenye swali letu lingine. What challenges ama mtoto wa kiume ama huyu mwanaume ambaye tunazungumzia anapitia changamoto gani katika jamii, katika taifa ama katika maisha yake ambayo anaishi? Nikiwa pale shule, hata nilikuwa naongea na walimu na naendelea kuongea nao. Na mimi uzungumza na wengine wananifollow kwa FB na wengine tuko nao tunaongea moja kwa moja. Unapata kuona kuwa mtoto anakuja akilia majilisini. Mtoto wa kiume anakuja akilia kwa sababu alichokozwa na mtoto msichana. Nataka uangalie picha. Lazima tuanzishe hapo ndio uone where injustice began. Sasa the boy comes crying kwa staff room. Si anajua pale ndipo walimu wako ni kama wazazi wake. So wakija walimu wote wanakunywa chai, wanamwangalia, anaingia pale innocently, ni mtoto wa class 5. Anakuja anasema, alafu mnamuuliza, "Yes James, ni nini?" You know that's how teachers behave, eh? Ni nini? "Oh, sijui ni Rosemary." Kutaja tu jina la a girl. Everybody will be attacking the boy.
Wewe mwanaume unachapwa na msichana, toka hapo. That's what they do. Hebu inaambia, huyu mtoto umemwonyesha nini umepanda ndani yake. Atatoka ndio umemfukuza. Unaona? Hata hujataka kusikiza. Na remember, the same teachers have set rules. Ukigongwa na mtu, kuja ureport. Don't take laws in your hands kwa sababu tutakupunish. So this boy ama these boys wanaogopa kuchapa wasichana, wanakuja wakija kuriwa wanaambia you are men. Yeye akichapa huyu msichana atakuwa expelled, atachapa. So what will happen? Si atasoma tu ajue imefanya hivyo. Si yeye ameweka hiyo uchungu yote. Huyu mtoto itafika mahali years to come atapatana na the same Rosemary somewhere. Na labda they become anakuja kuharibu maneno Stella. So hapo ndipo ilianza na nikaona nisipochukulia action very fast na nianze kumentor these boys and they see like there's somebody who cares, tutaharibu mambo mengi sana. Na nataka kurudia na niseme hivi, wakati nashughulikia mtoto wa mvulana, na nataka watu wengi sana wasikilize Stella, kama utanipatia nafasi niongee. Kuna jambo la muhimu sana nataka kuzungumzia. Kuna wakati nilisema naenda kusimamia mtihani nakuta wasichana wako na mimba. Kila saa wanaleta statistics. 30 children in Nairobi, 50 children in Nyandarua, 10 children in wherever. You see? Year in, year out. Then we see feminists all over. Sijui tunataka kupeleka pampas, sijui wapi tunataka wavulana, watu wale wanaume akuwe responsible. Mtoto wa 16 years atakuwaje responsible? Pia yako shule. Pia yako shule. Let us bring these boys close to us. Let us talk to them. Let us show them the importance of respecting these girls. Let us show them the importance of respecting and helping these girls realize their dreams. But now we are pushing them outside. And when we push them outside, they are seeing. Wananyamazia tu hivyo, mwisho inalipuka. Are we helping? We are not helping. Let me tell you, the moment tutafungua macho, we engage the boy child as well. We facilitate programs of boy child as well. We include mambo ya boy child kwa humanitarian organization. I know it is not going to be easy, but we are going to get there because the truth will come out. And like I said, I'm not there, but I'm going to get there. It's high time we realize that if we leave the boy child out, any program we're initiating to help the girl or empower the girl, it will never work. Ni nini ambayo ungeambia society, ni nini ambayo ungesema kwa familia, ni nini ambayo ungesema hata kwa kanisa kuhusiana na empowering a boy child? Ni nini wanafanya kubalance? Kwa sababu ni kweli Jane, vile nakwambia, tukigemea upande wa mtoto wa kisichana sana, tutakuwa tuko na imbalances kwa upande wa mtoto wa kivulana. Na unajua there is no spear set up family ambapo familia ni ya msichana pekee yake. Familia ni ya kijana na familia ni ya msichana. Hebu wewe kama ambassador, wewe kama msimamizi wa haki ya mtoto wa kiume, ungetaka kusema yapi kuhusiana na ambayo nimeweza kusema? Stella, wacha nikwambie jambo moja. Nilikuambia pale mbeleni, empowerment was a very good initiative. It was a very good idea to begin with. Lakini hatuna watu kwenye society ambao sasa wanataka kuonyesha hawa wasichana what exactly empowerment means. In fact, wanataka kuonyesha hawa wasichana now empowerment means being a head of men. Unaelewa? Nia ilikuwa nzuri pale mwanzoni, lakini sasa imemean to belittle men. And that is why men cannot take it anymore. Sasa ukiangalia hii slogan ambayo inasema what a man can do, a woman can do better. That one is creating conflict of interest. In fact, kama mimi mtu wa boy child ambassador, ningetaka sana na ningeomba siku moja tubadilishe na tuseme what a man can do, a woman can do too. You know, you put two. That better and two. Simple words can make such a big difference. Sababu kunaonekana kama kuna conflict. You know, better is a comparative, you know, adjective ya good, better, best. So huyu anaonekana ni kama mzuri kuliko yule mwingine. So if we say can do two, that one we are preaching healthy coexistence. So mimi naomba hivi Stella, wacha tuonyeshane kama hii empowerment sana tumeacha wasichana, tumeacha wavulana nje. Stella, wacha nikuambie example moja. Kuna hii juzi tu, like 2 weeks ago, organization ikakuja hii ya kuleta always Procter and Gamble. And so the same thing happened, ile ilikuwa imehappen, ile injustice nilikuambia. So wakawa wameleta panties za girls, wakawa wameleta always za girls, and my boys were there. Yet they are coming to talk, I mean to instill life skills in them, all of them. But after the session, wasichana waliambiwa waache nyuma wapewe present. So the boys thing was just to listen. They just listened for the life skills and everything else, and which was okay. But then you went further to sympathize and empathize with the girls, forgetting the boys. I challenged them, and they were really challenged. I'm telling you, Stella, ni sensitization inakosa. When I talked to the officers, the CEO wa Procter, Mzungu, Procter and Gamble, alishtuka. Na akaniambia for real, that's an eye opener.
And Jane, I'll stand in the gap as well. And to make sure nimekushika mkono tungangania mtoto wako. So I'm going to use the platform, I'm going to use the media, I'm going to use my influence. And I know somebody somewhere will be touched. And one day, one time, we'll also incorporate boys in the humanitarian organizations, in the humanitarian programming, anything to do with empowerment. Let us engage them. And I'm telling you, you see these cases that are happening nowadays, your age, because not my age, your age, mtu anapata mtu after a month wameachana. Have you ever asked yourself why? If not so, unasikia amemuua na kijana ako ready hata kwenda jela. Sometimes they even kill na wanajipeleka police station. Have you ever asked yourself why? This boy, this man was not given a platform to share their grievances. That is what I'm doing. So many, by the way, so many, if I can show you the messages. Waniambia kama si wewe ningekuwa sahi jela juu ningeua mtu. Kama si wewe. So I'm creating opportunity for men to share, and I tell them somebody cares, somebody is listening. I'm ready to work with you. We are going to get there. Yeah. Asante sana Jane. Kabla tufike tamati ya mazungumzo yetu ya siku ya leo, ningetaka utuambie which is the way forward with this she for he initiative. Alafu nikuulize huku kwenu nyumbani Kirinyaga, una mpango gani? Kwa sababu pia Kirinyaga kuna vijana. Kirinyaga pia kuna kesi ambazo kila siku tunazisikia. Like I told you, Stella, I'm a lady studying in the gap. I'm a voice to the voiceless, and in this case, like I told you, men don't easily open up, but women do, and that is why they're always seen as victims. And we are there, pointing fingers and sympathizing and empathizing with them. But you don't always, and it is not easy. Sometimes I am insulted by those feminists who feel that I'm doing the wrong thing. But then and you find that feminist is a mother to young men, eh? So then you wonder, surely, where are we heading to? Stella, Vision 2030, and I want to thank the president because you are getting there. Like I told you, she for he, it's a lady studying the gap. I'll be able to speak. All these things that I've talked about, maybe a man somewhere will feel, wow, maybe he had an intention of doing the worst. But after seeing that there's a lady who is ready to speak for them, he may come into my inbox and I talk on his behalf. And probably we solve some. Here in Kirinyaga, great things are coming, Stella. And I know you are going to hold my hands. You have been behind me with all these programs. And I know Kirinyaga, we have got potential young men who don't know, probably there's somebody who cares. I'm there for them and we'll get there. I can only say that if we empower the boy child, girl child is safe. So let us join hands. Let us not bring the gospel of conflict of interest. Boys, girls, let us join hands. Let us mentor them. Let us empower them. Let us preach the gospel of healthy coexistence. Like I was to say, agenda moja, very main one. I cannot remember the exact number. Talking of fostering 2030, fostering national cohesion. How are we expecting to foster that when we are giving a lot of preference to the boy child, girl child, forgetting the boy child? We have to change that notion. We have to change that perception. That is all about girl. Let us bring them on board. Let us walk the talk. Sasa tumeweza kufika tamati ya mazungumzo yetu ya siku ya leo. Nimeshukuru sana Jane kwa mgeni wetu. Lakini kabla tutamatishe, ningeomba uangalie ile kamera yako uweze kumwambia mtazamaji wetu. Ikiwa wewe ni kijana, ikiwa wewe ni mwanaume na una mambo ambayo yanakuuma. Unajua kuna mambo ambayo watu hawezi kwenda wakiongea. Upo na mwakilishi wako hapa, ako tayari kukusikiza, na ningependa Jane ukizungumzia mtoto wa kijana katika kaunti yetu ya Kirinyaga ama na taifa letu lote, kwa sababu najua tunaangaliwa na tunaonekana kila mahali. Ningetaka pia uweze kuwapatia namba ambayo wataweza kukufikia, watakuandikia jumbe fupi, watakupigia ndiposa ukaweze kuwasikiza na uweze kuwa mtu wa msaada kwao. Angalia kamera yako Jane. Asante sana Stella, nashukuru Mungu kwa fursa hii ambayo nilikuwa nikiomba sana kwa muda mrefu. Na mimi nilisema niko na wavulana wawili na niko na thousands others ambao na mentor. Na kabla nianze hii program ni kuona ule uchungu wavulana wanapitia kuanzia tu wakiwa wadogo. Lakini I want to assure you that the narrative is changing. Usikufe na shida yako hapo. Ongea na mimi. Niko hapa. Kuja inbox. Mimi natumia jina Jane Mogo. Hata ukienda Facebook, I have great following. Kuja inbox kwa messenger. Nitakupatia namba yangu. Namba yangu ni 0725 339 527. 0725 339 527. Mwanaume unayefikiria kujinyonga, usijinyonge. Wewe ambao unasikia haki haijatendeka, kuja kwangu. I don't work alone. Kuna wale ambao nafikia kama wanasheria, wale wengine naona wanaweza nisaidia. Tunashikana pamoja na tunakusaidia. Usife na shida zako. Kuja inbox tuongee. Mtazamaji wetu wa Kirinyaga TV, tumeweza kufika mwisho wa mazungumzo yetu ya siku ya leo.
Imekuwa ni wakati mwema na mwanzilishi na msimamishi wa haki ya mtoto wa kiume. Tumeshukuru Mungu ya kwamba ameweza kujiunga nasi. Na kabla tutamatishe, ningetaka kuambia ukitaka kutupata katika mitandao ya jamii, tunapatikana kule Facebook 020 Kirinyaga TV na kule YouTube @020 Kirinyaga TV. Fika pale, subscribe na ulike page yetu. Kutoka hapa studioni, mimi naitwa Stella Kiora na nakuaga. Kwaheri.